Africa is rapidly becoming the most enterprising and forward-looking continent on the planet. So often depicted as a haven for corruption, conflict and disease, a new Africa, commercially dynamic and culturally rich, is now emerging, driven by its business people, artists and humanitarians. This series will reveal how these great contemporary figures are passing on their wisdom to a generation of young Africans, determined to build on the success of their heroes and create a new, forward-looking Africa. Senegal is Africa's most westerly state. Independent from France since 1960, it is one of the continent's most politically and economically progressive countries. Across Africa and the world, Senegal is also known for the richness and variety of its music. And no one reflects this better than Youssou N'Dour, for 3 decades the country's biggest singing superstar. But Youssou is not only a musician, he's also a humanitarian and a media mogul who owns a newspaper, a radio station, and now Senegal's newest TV station, TFM. A popular and influential voice in Senegal, Youssou is now committed to bringing through a generation of new African voices. Every time I come back to coming to Europe or US to do a tour, I see people are very exciting, but they are, from the eyes, they are asking me why you are only one. You are the only one. And I feel, I just want to say them, I'm not the only one. They have so many behind me. Today, Youssou's most exciting new protege is Carlou D, a young musician making the break from hip-hop to singing. He's great singer, a lot of possibility for his voice. Great dancer, great dancer. He's also actor. He can act. Now, Youssou has decided to introduce Carlou to the rest of Africa and the world by embarking on a European tour, New African Voices, a showcase for the talents of his protege. So much. Since now 20 years, people heard a lot of great voice, myself, Salif Keita, Baba Man, etc. But this is not the only voice we have in Africa. And this show brings something very new and really fresh. I'm going to invite someone, not because we're coming from the same country, but it's just talented, Carlou D. Faire partie de cette tournée est un honneur pour moi. Parce que Youssou, ce n'est plus le Youssou de Dakar, ni le Youssou du Sénégal, ni en Afrique. C'est le Youssou du monde entier. Youssou and Carlou are musicians from a different generation, but both come from the capital of Senegal, Dakar. Je suis né à Dakar. Une fois à Dakar, en tant qu'artiste, tu es inspiré. Parce que nous, on a pas mal d'ethnies ici au Sénégal. Et les ethnies sont réunies ici à Dakar. Ils pensent que Dakar, c'est Europe pour eux aussi. 51-year-old Youssou N'Dour first started performing music as an 11-year-old boy in Medina, the inner-city area where he grew up. The oldest of 9 children, he was chosen to be the family's griot, a West African word for a traditional storyteller. I'm griot with my mother's side. I learned about music with my grandmom. Griot still in this country very powerful. I'm between, modern and tradition.
I'm telling people what's happened right now. From early in his career, Youssou N'Dour has combined the music of his griot roots with electric instruments and Senegalese rhythms. The result is the musical style he is famed for, mbalax. Mbalax doesn't have the one. The one help everybody, musician, people who wanna dance, who wanna listen, know the one, like to help you. Mbalax doesn't have the one. When you play the show, you see the dancer and how we move can help a lot. But if you are only you listen to the mbalax, you may be crazy and say, "Wow, what's happened? What is this?" Mbalax has taken Youssou's music around the world. But in Dakar, as in many cities, the next generation of musicians has found inspiration from American-born hip-hop, and none more so than Carlou D. Carlou D coming from this major group of rap called Positive Black Soul. I just follow, the career of Positive Black Soul, and later Carlou go to the solo career, and I start to listen to him, and I feel really we are in the same position about vision. J'avais toujours un grand respect avec Youssou N'Dour depuis tout petit. Hein. J'écoute sa musique. J'ai des vinyles de Youssou N'Dour que mon père a acheté le jour de ma naissance. La première fois que je l'ai rencontré, je me rappelle, il a été vraiment naturel. Très, très naturel. I try to help, come and sing with him. And last year, when I realized about this project, New Africa, and say, Carlou is one of the voice of Africa, new generation. Like Youssou, Carlou was born in a poor but vibrant neighborhood in Dakar. Having completed his European tour, he's decided to visit this neighborhood. C'était mes débuts avec le mouvement hip-hop. C'était vraiment ici. Avec tout ce qu'on vivait avant, c'était vraiment pas du tout facile. Donc, le côté difficile vraiment de ma carrière, c'était ici. Bon, Naroa, c'était un de mes amis, tu vois. Ils sont tous mes amis. Voilà. Unlike Youssou, who began singing professionally in his early teens, Carlou's rise has been more of a struggle. C'était vers les années quand même 98-19 où j'ai arrêté l'école. Et en ce moment, pour moi, c'était une obligation. Financièrement, j'avais des soucis et mon papa n'était pas avec nous. Donc, j'étais obligé de gérer la famille. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire dans cette vie? Mes amis appréciaient en moi, c'était ma voix. C'est pas du tout facile comme tout début. C'est vraiment difficile, surtout ici en Afrique. J'ai commencé par le rap, après la chanson. C'était vraiment vrai. Ça avait une liaison directe avec mon cœur. Non, 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 non. C'était ma maison, celle-là. Donc tout le temps, je m'enfermais, je criais tout le temps avec une voix. Donc l'autre maison, il y avait des jeunes filles. Ils montaient tout le temps pour écouter la voix. Ils me disaient toujours, waouh, c'était vraiment belle, tu vois. À cette époque, il y avait beaucoup d'agressions ici. Et pas mal de gangsters.
je veux dire, la condition de vie n'était pas très, très agréable. Et cette envie de sortir du lot nous inspirait chaque jour que Dieu fait en tout cas, sortir de ce trou. On n'arrêtait pas de rêver, beaucoup de choses. L'inspiration venait de partout. People who inspired me are really my family. My grandma, she was a singer, she was a poet, she was very religious, and she was very close to me. The street, I read a lot of things in the street. I know a lot of things in the street. C'est mon frère, mon petit frère, ouais. Il est dans la grande famille. Avant, mes parents, ils habitaient ici. Cette maison représente beaucoup pour moi. Je venais chaque année en vacances ici, avec ma maman et ma sœur. Carlu's mother died 10 years ago. I'm going to start with a song called Namanara, dedicated to my mama and all the ladies here tonight. Chaque fois que j'arrive en tout cas, à réaliser quelque chose de bien dans la vie, je pense directement à ma mère. Parce que je voudrais vraiment qu'elle assiste à tout ça. Et qu'elle puisse voir son fils, qu'elle sache que le mal qu'elle se donnait, l'effort et tout pour me voir réussir dans la vie, même si ce n'est pas encore le cas, je suis sur la voie. Et c'est un exemple pour moi que je donne à tous les jeunes des parcelles et de toutes les banlieues du Sénégal et de toute l'Afrique de ne pas se laisser abattre par la pression des banlieusards. Donc il faut y croire. La vie est facile et compliquée en même temps. Il suffit juste d'y croire et d'y arriver. Voilà. Thank you. Thank you. waaw bitim réew ña fa nekk dëkku ñu fa mu jub ci yaay dëggi te lu seet waaw Sénégal. Like so many world music stars, Youssou N'Dour had the opportunity to leave his homeland and pursue his career abroad. Instead, not only has he remained in Dakar, but he's used his success and influence to build a media empire for his country. It started with a radio station and newspaper, but he didn't want to stop there. Okay. This is the place to develop our project. We see possibility to have TV. In the middle of our progress, the government coming back, and saying, okay, your project maybe not going to happen because of we think you get the money from different people outside of Senegal. This is Senegalese TV with the government, and they're going to do breaking news. Continue to tell them, this is my own money, this is my own project, it's about Senegal, and more than 3 million people, signed petition to say, we support your project and everything. And last year, they say, okay, now we're ready. You can start your TV program. They do the news. Next month we're gonna start, daytime and 24 hours and everything. We do step by step, but it's something very powerful with the journalists. The opposition have right to come here, the government also, everybody can talk about what he think is good for the country. Il nous inspire tous qu'il n'y a pas que la musique, il faut aussi penser à aider
s'investir dans d'autres perspectives. Et c'est ce qu'il a fait. While Youssou looks to the future with his expanding media empire, Kalu has decided to visit Gorée Island, a symbol of Africa's past, an inspiration for one of his first songs. Qui vivra verra, qui vivra verra, qui vivra. Qui vivra verra que tout va rira, porte le mal. Si ce n'est ma première composition avec ma guitare, quand je disais le blues, ça coule dans mes veines. Ça me donne envie en tout cas, d'être bien, quoi. Quand j'écoute le blues, je ne sais pas pourquoi, je me dis, waouh, ça c'est moi. The history of Gorée Island is a dark one. For over 300 years, it was the final departure point for African slaves before they were taken across the Atlantic. En tout cas, nous, les jeunes Africains, on n'a pas exigé quoi que ce soit en parlant de Gorée, c'est juste que ça fait mal de se sentir africain quand on parle de Gorée. Africains, ils auraient dû être Américains, ils sont devenus. L'Afrique a quand même d'autres belles choses à montrer au reste du monde. L'Afrique a sa richesse, l'Afrique a ses couleurs, sa vibration, sa culture. What they know here about Africa is about war, is about AIDS, is about poverty, yes. But this is the different image of Africa. What we're talking about is a positive Africa. Africa who want to move forward. Africa who want to share with you this song called New Africa. New Africa is also a movement inspired by Youssou N'Dour, looking to promote the success of the African continent from within. Since 30 years, all the decisions about Africa made by people who try to get more for Africa. There are so many. We can mention Bono, we can mention Peter Gabriel. What's new about New Africa? There is a lot of Africans like me and different people who live in Africa, know exactly the problems we have every day. We talk for Africa and consider the others like Bono also friends of Africa. This is the way. My hope is in you. I wanna watch your spirit touch the sky. So much we can do. My hope is in you. I think education is the most important thing. Education, and then try to give them, job. Someone like me, when I talk about Africa, I bring my plan, I bring all the things in the beginning, like to the end, I say, this is what we need. Walk together, keep on walking. Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Stephen Biko, Nelson Mandela, all you people, Moi, je crois qu'on peut tout faire ici. L'Afrique, c'est comme le soleil, ça explique tout. On a la lumière chez nous. It's been 2 weeks since his return from the European tour, and Kalu is now on his way to Youssou's neighborhood. Actuellement, nous sommes sur les Almadies. Almadies, tout le monde rêve
d'y habiter. Hein. C'est le quartier des milliardaires, des boss. Très très calme, très riche. Ouais, les belles voitures, les boîtes de nuit, nanana. Moi quand même, je suis un gars de la banlieue. Je ne me vois pas un jour habiter ici, non. Je préfère rester là-bas aux parcelles, en tout cas au tout près. Je crois que ouais, Carlo, habiter ici, c'est comme habiter en Europe pour moi. C'est très difficile. Moi, il me faut du bruit, il me faut de l'inspiration. Youssou, j'y vais de temps en temps quand même parce que je sais que c'est quelqu'un de très très baisé comme on dit. Et on se voit très rarement. En tout cas, je viens le voir à chaque fois que j'ai l'occasion et souvent c'est le boulot qui nous réunit. Ok. jaajëf Fane. jaajëf yegg si waay. jaajëf Talla. Talla. alors naka la. bien. yaa ngi ma alors wax nga dëgg de ñuy daw rek. ñëw rek ku nekk dugg sa place. c'était bien. waaw c'était bien, la tournée était bien. Je crois que il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissaient pas, qui vous ont découvert. Gis leen bëgg ci xam nga devenir des gens qui vous suivent et ça c'était important. Nice, vraiment cool. Doing this tour with Carlo doesn't mean I'm the head and I'm the big boss and I think it's a really connection between us. I learned a lot of things during the tour. You know, for example, his concentration before the stretch is something really I'm so impressed about that. And he have a concentration and he came to the show, you know, right. I think Carlo have world talent. I think really Carlo need have team. Make sure you're gonna have the right song. Make sure you're talking to the world, not only Senegalese or Africans. He need to work with the biggest producer, the biggest songwriter, and the biggest, musician. Il a l'habitude, l'expérience et tout. Donc c'est important pour moi, c'est une chance d'avoir quelqu'un comme Youssou N'Dour très proche de moi. Et quelqu'un à qui j'ai toujours l'occasion de lui poser des questions. Et lui aussi en retour n'hésite pas à me donner des conseils. Le public est toujours présent. Et ça me donne envie de le côtoyer, de chercher à comprendre c'est quoi son secret. I feel he's very talented and he need, to work very hard to get, more melody, more rhythm, more music. But I think he's someone I can call next generation. J'arrête pas de pousser, de foncer dans mes délires, mes rêves. J'ai pas de limite. Je fais ce que j'ai dans la tête et surtout ici dans le cœur. Et voilà. Thank you, London. Thank you so much. Thank you. Carlo D. Super 12. Thank you so much. Thank you, Babaku.